Taliwala, मेरे mother-in-law Amarjeet Kaur Taliwal, मेरे देवर Amarjeet Singh, another देवर just one Singh, and Deep Singh. ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ because 74 MLA ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਨੇ MLA ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ and ਮੇਰੀ mother-in-law ਦੀ ਉੱਥੋਂ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Last time it was 2020 and ਉਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਰਜੀ ਕੋਰ ਮਾਨਵ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲਸ ਭੇਜੀ emails ਅਸੀਂ police force ਨੂੰ ਭੇਜੀ DGI ਨੂੰ Ludhiana force ਨੂੰ wait NRI office and everything and what this activist idea whoever wants it I can give it to them also ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ response ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ NRI ਨੂੰ ਵੀ complaint ਕੀਤੀ no response from anybody CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ husband ਨੇ email ਕੀਤੀ or ਕੋਈ response ਨਹੀਂ and ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ response ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ emergency call ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ जैसे ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ हैं मेरी mother-in-law ਦੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆ but ਫਿਰ ਵੀ because ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ house ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ and also ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ which was on the 5th 6th we got to local ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਲੋਕੋ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਾਲਾ when we got here we had to go straight away no rest no nothing to Chandigarh and ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ first place ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ NRI when you complain and get it, we to hand it in, physically give them a physical copy of our complaint about our house. And when we did that, after doing that, we saw Mr. Qatar Singh Sandhwa. He's op party speaker. When I was starting meeting with us, we अपने concerns express किए and उन्होंने ना MLA बैठे थे, उन्होंने ना नहीं पता. And उन्होंने सानू brush off कर दिया कहते भी नहीं करते झूठे लोग इधर झूठे बोलते होते हैं भाई किसी everybody मैडम ना गल कर Mr. Gulzar ने मैडम को बहुत फोन लगा सी and about the situation ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਚੱਲ ਗਏ the next in the evening I called OSD Manjeet Singh Sidhu to Zia and I was able to get a meeting with him the next day in Chandigarh and I didn't ask for the same day because my mother-in-law is in the city. Like we supposed to have Sham was the but unfortunately he was busy. Next the next day ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ it's 10-10 drive up back and forth as ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ but because again ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਰੋਜ਼ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਗਏ ਆ sugar ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ blood pressure ਸਾਰਾ ਕੁਛ but ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਛਣਾ ਪੈਂਦਾ and ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੈ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ it's not accessible a lot for handicapped people so ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਗਏ we saw CM ਸਾਹਿਬ sorry not CM ਸਾਹਿਬ Manjeet Sidhu the OSD
उन्होंने सानू reassure किया सारी complaint actually seriously लई सीगी and he started the investigation right away without hesitation and सानू assurance ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ case ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ matter ਆ will be handled just with justice swiftly and nothing will happen to us. मैं उन्होंने भी express किया सीगा because ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ safety ਦੇ concern ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ family ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ safety ਦੇ concern ਸੀਗੇ and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ reassure ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SSP ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ situation ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ and ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ next day at 11 o'clock we ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ so when we went down the next day to see SSB saw the big fence in Jinganao. He told us we need to do a complaint. We did the complaint and then he marked the complaint to SPD Parmar and all this samne sadi peshi karai and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ like ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ the house deed the land I think approximately 20 I think it's approximately 25 marle ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੋਠੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸੀਗੀ end of 2004 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਈ ਸੀਗੀ it was probably just one floor and ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ renovate ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੈ it's like 4 stories high renovate ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਪਾਏ we did everything to it because ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ and so ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਾਂਗੇ and ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ court room ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ we waited for like an hour until they came and Madam Kogniyani, one of the husband and 4 other guys came and when we saw them in front face to face I was talking to the SP Saab and he goes okay ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿਓ that's it ਵੀ ਮੈਨੂੰ I don't need anything else ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ I have pictures over here if you guys want I'll show you guys but okay we decided he's nobody of ours there's only one sole owner for this property which is Amarjeet Kaur nobody else not even her kids or anybody it is just her this is our family home this is where my kids grew up I have memories of my kids over there and now she renovated stuff to where she wanted to do it she threw out all of her stuff all of my personal belongings all of my kids old pictures and everything that we had in that house is gone and she did whatever she wanted to do with it without asking a single person or even the owner exactly what was going on and then ever since that was like the second day then we were told to come back again because the other party did not agree leaving the house we said we'll give them until the next day 12 o'clock they did not budge at all and I said I just want my house empty that's all I asked for they said no and then they had left even when they left nobody informed us that they were gone. We were outside in the heat waiting. We had to go check if they were there. And then they said, oh yeah, they left a while ago. So I found it a little bit unfair that even I'm the complainant, but we're getting treated like this unfairly.
And we have to ask officers what's going on and why they're not being questioned at all, or even letting us know what's going on. They left without giving us an answer to what we want, which is our house back. And SP Saab said, come back tomorrow around 12:30 to 1 o'clock. Before that, he's going to court. And I'm like, okay, I'll be back. Next day we came, I called, he said he's in court. I did not speak, and he goes, he'll call me once he's out of court so he can meet with me and my mother-in-law. We were in the car for about 3 hours waiting for a phone call from anybody in that department to see what was going on with our case. Not a single phone call came, and I was sitting in the car with my sick mother-in-law. She had been sitting in the car 2 hours prior and then another 3 hours after, which is really hard on her health. And then also then I had to call. I called SSP Sub Baines, and he told me to call SP Sub. After even while calling SP Sub, he goes, he's still busy, to go see DSP Sub. I believe his name is Bert, Satwinder Bert. So we went to see him. We waited for about 5-10 minutes. We saw him, and I found him to be rather rude with us from the first day compared to this one. But I just didn't feel comfortable around him, and especially the fact that I had no lawyer with me as well. He wanted me to write a statement. He goes, he'll do it himself, and I'm like, no, I'm not going to let you do a statement yourself because I do not understand Punjabi. If I don't know how to read it, I don't know how to write it. So, and because my mom is sick, she's reading her. She can read it, but she's very slow at reading it. She needs to take a lot of breaks. So we had left from there to go get a statement and everything. But after that, I did call SP South, and I did tell him that I was not comfortable with him, that I'd rather only deal with himself, SP Permar. And then he said, fine, that's fine, but he'll be a little bit later. So again, we were waiting still for a couple more hours. He still did not return my phone call for that day. Nobody returned my phone call at all. So then I guess after a little bit, I took my mother-in-law home. After taking her to the doctor just to make sure she was okay because her blood pressure and everything was really high. Her feet are swollen. She was having bad headaches, a lot of heat and everything as well. And then today we came back. After I had called SP Parmar again, he did not reach out to me. I have to make a phone call. He goes, okay, come. He's at the office all day today. So we got into Japan. We got to see SP South, and he said, okay, give the statement that they're just waiting for document verifications. And I'm like, you guys got all the paperwork from us, but nobody asked this other alleged renter where his documentation is, or nobody is asking Sardeep Monaco where her paperwork is. So I found that really unfair. He said, yes, he's going to call that Garm Singh person, but I did mention to him, I go, he is in Jaground. Why is it you guys have not been able to find him? What are you guys doing? So now he said, no, just wait and see. And I asked what was the other party's response to our request by vacating our home. And he said they're not budging. So that's a clear refusal that they do not want to leave our house, even though that they have acknowledged that the house is not theirs, that she is the owner, and that they are only renting. But again, I stress to you that they are not renting, they're not paying us any rent. We did not authorize any rent, we did not authorize any fixing or any change to our home at all. I also feel that because nobody in Jaground is going to be helping us, no media, no cops or anything, because they are working all together over there. I have been in contact with
Mr. Manjeet Singh Sidhu, OSD. He's been reassuring me that the situation will be handled quickly, but now it's on the 5th day and I still have seen no results. All I have been getting is running around, back and forth. That's it. कितनी वैल्यू कितनी है प्रॉपर्टी की, कितनी कीमत है असल लगभग जगह भी 1 करोड़ तो प्लस है। नहीं कोठी की सारी कोठी 2 करोड़ की कल स्टेटमेंट आई है सरजीत की, उन्होंने कहा है कि मैंने रेंट पे ली हुई है कोठी को, और जो भी इसका मालिक होगा वो आके जो मेरे से जिसे तू जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ अपने सारा मालिक ਅਸੀਂ पेपरवर्क सारे वो कह रहे कि रेंट पे हमने लिए, हमें नहीं पता मालिक कौन है। एक मिनट सर, कोई रेंट पे लेके रातों रात एक दिन में कोई सड़क बना लेता है? रेंट वाले को कह रहे हैं उन्होंने सड़क भी बनाई है, वो किस बेस पे बनी है? तो जो मीटर चेंज किया गया है वो किस बेस पे किया गया है जी? सर मैं पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि देखिए मेरी बात सुनिए, कह रहे कि 2 पार्टियों में इसकी कोठी को लेकर झगड़ा है, लेकिन मैंने रेंट पे लिया। दूसरी पार्टी में कौन है, मतलब कि थोड़े रिलेटिव्स ने कोई, या फिर अगर जो भी क्या Karam Singh is a person that she knows, that she has been in contact with, she has pictures with previously. We have nothing to do with Mr. Karam Singh. He is not a relative, he is not a friend, he is not an acquaintance. पर वो तो क्लेम करते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਕੋਈ फर्जिया खड़े कीते गए। फिर कौन ने हो, कोई है उन्हें लिंक हैगा जी? वो कह रहे हैं रेंट पे दी थी या किसी को केयर करने के लिए? किसी को भी नहीं। मैम तुसी कदों उन्होंने कोई रेंट एग्रीमेंट ऐसा कुछ भी नहीं उनके पास। तुसी 2020 ਚ ਆ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। She was not able to come. She's a stroke patient. She just recently had like surgery done. So she was not in any condition to come without anybody. ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਮੈਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ about approximately a few weeks ago. We wrote emails to all the officials. kindly reply in Punjabi. Sorry. ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸੀ? 5 ਭਰਾ। नहीं वो नहीं, जगਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਲੋਕੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। मैं पीछे से उन्होंने सारे गेट्स सारे चेंज कर दिए। They have changed, सारे गेट्स चेंज किए हैं। सारा जिंदा भी आराम होने की भी तो जिंदा तोड़ के अंदर पड़ी है, पर उसे जिंदा लगना सीगा and it was कोई केयर टेकर नहीं सी ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ और कोई सीसीटीवी नहीं लगे सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਲੋ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। rent agreement ਅਸੀਂ मैं देखा सी, it just has a date on it. It does not say anything big करो तो when to when at all, like a rental agreement does. ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ? नो ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਸੀਐਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? CM ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ OSD, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਖੜਾ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਰੀਸੈਂਟ जमाबंदी फर्द वो भी असी रिसेंटली कढ़ाई सी ऑन जून दी 8th, वो भी सिर्फ मेरी मदर इन लॉ के नाम से है।
ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ? ਨੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ 3 years ਓਕੇ, ਯਾਨੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੰਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਂਟਰਸ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? No. I'm gonna say absolutely ਕਿਸ not. ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਓਐਸਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਨਆਰਆਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? No, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਵਾਇਆ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਨਾਮ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਨਹੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਆਪ ਐਸਐਸਪੀ? ਮਿਲੇ ਆ briefly for I think maybe 5 minutes and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸ ਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ 6 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਈ ਸੀ, 7 ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ? ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ? ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ June 5th ਰਾਤ ਦੇ 8:30 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ? approximately May 29th ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਮਹੀਨਾ ਗਏ। ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਦੋਂ ਬਾਏ ਕੀਤੀ? 2004 and end of 2004 ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? I feel yes. ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਹੈ? ਤਰ੍ਹਾਂ? The police. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? I feel like wherever we go, information is being leaked. Like, first off, whatever was leaked to the media was not from me. ਸਾਰੇ They ਕਰਿਓ। overview it. Suddenly, I feel they follow करते हैं. I'm seriously saying मैं उन्होंने भी ਦੱਸਿਆ ਸੀ मैं I'm concerned for मेरी safety, मेरी mother-in-law ਦੀ safety and ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ relatives ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ safety ਨੂੰ ਵੀ we're actually afraid of it. ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? Actually, it was one of my husband's friends. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ younger adults ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਵੀ to go check ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ exactly ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਵੀਰ ਜੀ actually ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ but now I'm not sure. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? SSP ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, OSD ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। That's the officials. ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜਿਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਾਰਾ? ਜੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। June 6th ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। June 6th ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ early morning। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ took the car to Chandigarh to the NRI. ਤਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ help? ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। In Canada. ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ? ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ emergency ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ? ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ MLA ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ on I believe June 6th later on the afternoon.
जी। फिर ਸਾਨੂੰ confirmation they call hotel area with her family. It's not her family, it's not her family, it's her herself. ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਉਹ ਖੁਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਓਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ No, I didn't. Just because I'm afraid, because if ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਕੇਸ ਕਰਵਾ so that's why I refused to go there. ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਕੌਣ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਓ ਸਾਡਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਓ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਇਟਸ clear that ਮੇਰੀ ਮਦਰ energy for ਕੋਈ owner ਆ ਕੋਈ owner ਮੈਮ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ also CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ NRI ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਅਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ and SSP and SP ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ but no one has offered anything and also I wouldn't be comfortable with